Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din. Ameen. Hello everyone, welcome to our channel. We, Mariam Safdar and team presents you Arabic language course in a new series. We are going to learn this from the book Minhajun Arabiya. Today we are going to learn some new words using prepositions, that is huruful jar. Let's see some prepositions first. Let's start. Fi. Let's repeat. Fi. In English, in Urdu, me. The next one, ilal. Let's repeat. Ilal. In English, till, to. In Urdu, किसी को, किसी की तरफ. The next one, lil. Let's repeat. Lil. In English, for. In Urdu, के लिए. The next one, minal. Let's repeat. Minal. In English, from. In Urdu, से. The next one, alal. Let's repeat. Alal. In English, on, over or above. In Urdu, ऊपर. Now, let's see some words using prepositions. Al-baytu. In English, a specific house. In Urdu, एक खास घर. When adding preposition to it, it becomes fil bayti. Let's repeat. Fil bayti. In English, in house. In Urdu, घर में. Similarly, al madrasatu fil madrasati. Let's repeat. Al madrasatu fil madrasati. In English, a specific madrasa in madrasa. In Urdu, एक खास मदरसा मदरसे में. The next one, al farasu alal farasi. Let's repeat. Al farasu alal farasi. In English, a specific horse on horse. In Urdu, एक खास घोड़ा घोड़े के ऊपर. The next one, al jamalu alal jamali. Let's repeat. Al jamalu alal jamali. In English, a specific camel on camel. In Urdu, एक खास ऊंट के ऊपर. The next one, al maidanu ilal maidani. Let's repeat. Al maidanu ilal maidani. In English, a specific ground till ground. In Urdu, एक खास मैदान की तरफ. The next one, al masjidu ilal masjidi. Let's repeat. Al masjidu ilal masjidi. In English, a specific mosque till mosque. In Urdu, एक खास मस्जिद की तरफ. The next one, al waladu lil waladi. Let's repeat. Al waladu lil waladi. In English, a specific boy for boy. In Urdu, एक खास लड़का लड़के के लिए. The next one, al baytu min al bayti. Let's repeat. Al baytu min al bayti. In English, a specific house from house. In Urdu, एक खास घर से. The next one, al madrasatu min al madrasati. Let's repeat. Al madrasatu min al madrasati. In English, a specific madrasa from madrasa. In Urdu, एक खास मदरसे से. Alhamdulillah, we have completed our lesson today. In our next lesson, we'll
we'll see some sentences using prepositions, inshallah. Take care. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.